Now, good morning, everyone. Good. How are you all? Fine. In the last classes, the last 1 week, we discussed on Node.js. We'll complete with the Node.js complete notes. We'll complete the asynchronous notes today. I will just give you a glance on what is Node.js, what we understood. Node.js, you don't need to learn any new programming languages. Node.js is based on JavaScript only. Now, if I open it here, uh, good. If you see here, Node.js is based on JavaScript. What are the main features of Node.js, sir? Main features of Node.js is JavaScript based. Node.js is single threaded. Node.js is asynchronous non-blocking IO. Node.js is module structured. In Node.js, there is no buffering, right? Basically, what happen is like in browsers, the JavaScript runs because browsers have a engine, JS engine or browser engine. For Google Chrome, there is an engine called V8. So what they did is they took the V8 from the Google Chrome, they run the V8 separately. When the V8 started to run separately, when the V8 runs separately on a system without a browser, that makes the Node.js. In Node.js, in simple terms, in Node.js, you can run JavaScript without browser. Normally, you cannot run JavaScript without browser. You have to open browser HTML you will open, HTML connected to JavaScript. That is the original logic. But now we don't need to write HTML. Directly JavaScript we can run in our terminal. That logic is called Node.js. We can access our terminals, we can access our OS, we can access anything in our system using the Node.js. Okay. For Node.js, you need to install the Node and automatically NPM also will be installed. Then we discussed different modules such as HTTP, FS, path, URL, OS. We also discussed NPM. We discussed how the package.json is important. What is common JSON ES6. Then we discussed the third party, applications. How do you install third party modules such as Chaka installed? You all remembered, ma? Next, we also do basic API server using HTTP module. And we also did asynchronous programming in JavaScript. Last class, I explained it these two things in the last class. How the timers works, or how the asynchronous programming works, or how the callback hell, or promises, or async await, timers, or event loop, or what is libuv, or what is thread pull. Now today we are going to start Express.js. Okay. Today we are going to start Express.js. Now, online, if anyone have any questions, you can mention it, sir. If you want code, you can see the code in the GitHub. It will be available.
Okay. Now, what are the contents we will discuss in Express.js, sir? I will explain you in Express.js what is introduction, installation, features, hello world code. We will discuss middleware. We will discuss routings. We will discuss error handling. We will discuss connecting to database. First, I will explain you basic CRUD API. Then you will get a clear idea on this. Node.js is this much only. Why Node.js is small? Because Node.js is based on JavaScript. Simple. For example, if people are having it like Java full stack, they have to learn Java separately and front end JavaScript. Okay. If people are from Python, they have to learn Python separately and the front end JavaScript. But for you, you don't need to learn a language separately. In Node, we don't teach you like what is array, what is string, what is data type, what is operator. क्योंकि वो पूरा JavaScript है exactly. Kali, what is the extra things we need? The extra things we need are the modules. Extra things we need are the CRUD. Extra things are we need are the asynchronous logic. Even asynchronous logic is actually based on JavaScript only. No real time examples on Node.js. I explained real time example, na? I hope you forgot it. Like, I don't know. I hope you remember. Like, if you see it, we did Node.js, something called server. I created one server here. If you remember, this is the real time one. Sir, if anyone want to access this data from front end, I did front end application also. I did front end and back end both I did. If you remember, I created one HTML also for this. No, here. देखो. If you remember, sir, for front end, when I open, I am getting the data from the backend. If I run the backend, I'm not running the backend now. If our backend is running, front end will get the data from backend. And when front end gives the data used to go to the backend. You remember this application, sir, right? The same application, we will do it in Express.js also. Makes it easy work today. Are you all getting my point, ma online? Even Express.js is also very simple. All you need to do the extra things what the Express.js provides. Express introduction. The more you do, the more depth you will go to the backend. Now, let's start, sir. Let's note it down. Express.js. First, we will write it. Express.js is a Node.js Node.js web application framework. Framework that provides a cleaner and simple way to write Node.js.
Node.js. It also provides tools and features to build fast web servers and APIs easily. Basically, till now, what is happened? Basically, till now, what is happened? Whatever the client request is there, whatever the request is there, the request used to come Node.js. Node.js is used to respond, right? But now what is happening? The request will come to Express.js. Express.js will pass to Node.js, and Node.js response will come in the same way. It is just an extra layer we put the Express. The Express.js is like an extra layer or the middleware people call it. We put that so that your request will become easy. Now, for example, if you in Node.js, if you want to create a server, you will write it http dot create server and big thing na. Instead of this, Express.js will give you a method. Directly use this method, server create hota. Then I will use this method. But when I use this method, the Express.js will convert that method code into the server to Node.js. Are you getting my point, ma? Ultimately, Node.js only run your system. Backend is Node.js only. You like, see, I want to tell to you something. Maybe I have to give you something detailed, then only you will understand. In that case, instead of telling to you detail, there is a third person. I will tell to him short, and that person will tell to you detail, right? That middle guy is Express. Like the name is Express, it is very fast when compared to the remaining thing. Node.js itself fast, but Node.js one it makes it fast using the Express. Getting an idea, ma? Online, are you getting? Online, are you all getting my point, ma? Better write this. Uh, Client, better draw this, sir. Request, response, Node.js. This is the old way. Client, request, express, again request, Node.js, response, and response. Just have a note, sir. Someone now Express is there in between. Then isn't it take more time to get response? No, it won't take that because Express makes it like converting your requests faster. Ultimately, it is like Node.js time. Okay, usually you think it like in middle something is there, so it has to go to all the things and it will take time. But indirectly, Express.js is just one layer, one top layer.
Okay, it won't take any time. Express.js will never take time. It's just like a translation. Like for example, I want to talk to you. I directly cannot talk to you. I'm talking to the phone. Do you think it will take time? No. The moment I spoke something in the phone, automatically you will get it immediately na. Do you think phone will take it any other time? No, it's just like a pipe which makes it a connection, like a bridge. Are you getting my point, online? No. Good. Next. Why Express? Express.js is the standard framework. Actually, there are other frameworks also. Not only Express.js, there are so many other frameworks, but it became the standard framework. Okay. Standard framework for Node.js because simplicity, simplicity, Express.js provides simple functions for routing and middleware instead of instead of manually using Node.js HTTP module. Second, fast. It is built directly based on Node.js core module, core modules. So it's fast. Middleware. Using Express, we can add we can add extra middle functions, functionalities like authentication, logging, etc. etc. easily. Express.js is unopinionated. Unopinionated means means we can work as any folder structure and with any database. There is no particular opinion for the an Express. Like Express will not tell you use this folder, use this file only. No, there are no rules in Express. It's like you can use it, but
most used one or the standard one, I will tell you. Okay. You can use any database also. Express is okay with every data type, every database such as PostgreSQL, SQL, MySQL, or MongoDB, such as. Next, community. It contains tons of modules and lot of community. Now, next, how Node.js works. Sorry, how Express.js works. How Express.js works. I think I can draw it here also. Better, I will write it here, paint only. You can see it here. First, browser will do some request, sir. Browser or client will do some request. That request will come to the HTTP client, HTTP request, HTTP request. And then this HTTP request will go to the middleware. There is something called Express middleware stack. This Express middleware stack will push then to the some routing, route handler, whatever the logic I said. Then this route handler will give you some response. HTTP response. That response will go to again browser. This is the complete cycle basically.
Just draw this, sir. I will explain it. Just draw it, sir. You can draw it in a survey also because it's actually a circle. Then Marlene, now. So how it will work basically when client client requests express passes the request through some functionalities. Express have some functions and functionalities, and those functionalities it will pass the request. That functionalities are called the middleware. Now when functionalities it passed, like for example in Express there is a function called use. You give one request, sir, request it will pass to the use. Then use will go to the, then it will go to particular route. That use will take it to some route, particular route, and based on logic, whatever the in that route we will write the logic. Based on the logic, it will send response. Response. If it doesn't send response, imagine it's not sending response. If it doesn't send any response, then automatically it calls next. There is a method called next. It calls next to pass the request to next middleware. If you observe in internet, sir, if you observe in internet, frameworks of Node.js, you can see it here. See these things? Express.js, Nest.js, Kova, Happy, Meteor, Sail.
or socket IO. Usually for WebSockets, people use socket IO, Fastify. But sir, what is the most popular one out of all? People will use only Express. Okay. You can also use any of these things. Each one is a alternative. Instead of Express, you can even use Nest. The most popular ones are Express, Nest, and Socket. People use Nest when they are going for Angular, usually. For React, Nest is not great. Angular, it goes with something big. Bigger level, Nest will go. Okay. And Socket, people will use it in real-time applications like such as chat, video, those kind of things. Socket will go. It will use something called WebSocket. Node.js is this much only, ma. If you wanna go for depth, actually there is nothing in depth. There are so many other modules also. In core modules, we discuss the popular modules, but there are something like so many modules, like 30 modules are there. You can go for them. Or libuv, how the libuv works, we discussed it. Like if you remember, I explained with an example of hotel and all. Okay, but some people will even see it like the libuv code and all something too depth in way, but which is not important for a fresher. It all comes with an experience. When you are go doing it multiple projects, automatically it will come. Now, out of this all frameworks, Node.js, Express.js framework is the you know best one. Now, we'll do create basic API server, API server using Express.js. I will create now basic application using Express.js, same like the previous one. If you remember in the last time, like I did the application using the Node.js API server, now we will do it this one. Done, ma? Any doubts? Express.js. Now, inside this code, let's have it like first one. First, I'm creating something called index.js. I can put any name, na? Any doubts, sir? Online, any doubts, sir? No. Explain the part like how the Node.js works one more time. Sorry, how the Express.js works. Sir, Express.js works with a very simple example. Like for example, I go here, I am asking Amazon. I went to Amazon. Amazon. I click here, my orders. If you go to Amazon, sir, in Amazon there is something called my orders. If you click my orders, your previous orders, whatever you ordered, it will come. Right or not? Are you all getting my point, ma? In Swiggy, Zomato also it will be there, na? You click on that, it will come previous orders. Now, what is the logic here? For example, Prasad clicked my orders. Then automatically it should go to backend and it should ask only Prasad orders, na? Right, na? So when I click my orders in front end will ask the request, give only Prasad orders. Give only Prasad orders. That is a request.
then automatically the backend it will go. In the backend one, Express will be there. What it will be there? Express. This Express middleware, what it will do? First it will check it. Is this guy is really logged in? How do they know? Sir, can I ask my orders without proper login? Can I ask my orders without proper login, sir? No. Prasad should log in, na? And that's why like whose orders you want? प्रसाद बोले तो कौन है? उसको एक आईडी रहता, उसको एक ईमेल रहता, उसको थोड़ा टोकन रहता, right? So first what it will do, it will check it like something authentication. Is this guy correct or not? Is this really Prasad or not? Because only Prasad can access Prasad orders. No one can also order. Then if Prasad only really getting it, then it will go to something called in backend my orders route. It will go. It will go to orders and get from DB. It will get it from DB. Whatever the logic you want, it will write the logic. Then it will get the answer, and this answer it will send the response. Any doubts here? And whatever the response it is there, browser will show the response. So when I click my orders, this is how it works. This authentication is called this authentication is called मिडिलवेयर. क्योंकि तुम पहला चेक करना है. देखो, हमको माई ऑर्डर्स चाहिए. बैक एंड पर ऑर्डर्स है नहीं है? यस, बैक एंड पर ऑर्डर्स है. ऑर्डर्स का एक क्वेरी है. बट डायरेक्टली विल इट गो टू क्वेरी? नो. पहला तुम चेक करना है. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट मा? सर आई नीड फूड. रेस्टोरेंट हैव फूड. Do you think directly I will get it? No. First, whether this guy paid or not, they should check. Once they paid, then only give the food. Ultimately, food and the client is important. But middle one will check it, na? Or maybe not only authentication, logging is there. Like every request is happening, I wanted to write somewhere. That is logs, we will write it. Or whatever the request we will do, we will parse that request. Parsing is there. Or we need to provide security. Something called helmets will be there, or some kind of other securities we want to provide, JWT and all. Everything you do, those are called middlewares. What are they called? Middlewares. I can put multiple middlewares. Imagine there is another middleware. What it will happen? This middleware will go to another middleware will go to another middleware. Last, it will go to the route. That is what I told in the next method. In notes, I told next method. Is it clear, ma, online, how it works? Online are everyone clear, sir? The backend, how it works is basically this much only. Good. Now, let's do it here. I'm going here, terminal, new terminal. CD, Express.js, CD code, CD first. I'm inside the first application. Then I need to write. Can anyone tell me what is the command? Can anyone tell me what is the command to start package.json? What is the command to start the package.json? npm init. npm init. See, Express.js is not separate software to install. Node.js hai na? Like, did you remember how did I install Chalk? npm install Chalk na? If I want to install Bootstrap, npm install Bootstrap na?
Same way, if you want to install the Express, npm install Express, barabar. Okay. So here, npm init dash y. So it won't ask me any questions. And it will come something called package.json if anyone see it. Can you see here inside the first? Can you see what are there? Package.json and index.js. In package.json, I need to write it here, something called type. What is the type you will give? Module. Duplicate object किया. Is there a type already? Yeah. Sorry. Type already there. So I will change it to module. To the people who don't know, if you are writing it module, you will write import express. If you don't write module, you will write it like require express. That is the only difference. Except that there is nothing. Okay. Now, this is a basic package.json. Package.json is important, like a starting point of your application. Now here, all I have to do is import express from express. But sir, did you install the express? Nahi. To run this first install karo. cls npm install express. What you are installing, sir? npm install express install ho jata. When application is installing, it will create one file called node modules. What it will create? Node modules. Node modules contains all the files. Sir, did I install this accepts? Did I install body parser? Did I install bytes? Did I install callbind? No. What are this? If you want to install Express, this Express needs so many other things also. All the things which are needed for Express also will be installed. Okay. And from where it installed and all, like if you go to the package.json, it will show you in dependencies it installed only express actually. And from where did it install express and all detailed about the express, it will show it here, every package it installed and what are the details, like it installed a cookie, it installed the cookie signature, it installed debug, it installed encode URL. All this installed because they all needed for the express. That is what in detail package log.json. I recommend people to create another file called .gitignore. What is this gitignore file is? Sir, this file I have to upload into the Git, na? Right or not? When I upload into Git, I don't want node modules to be there. I don't want to install node modules. Why? Node modules contain so much data and they are big. Every time when I'm pushing into the GitHub or something, I don't want node modules to be there. Okay. So for node modules, you need to write it here dot gitignore. Inside this, I already have one gitignore file. If you see it here, in this, I write it here anywhere node modules is there, don't install them. Okay. So automatically node modules will not be added to the Git. Just I don't want whatever the files. For example, if I write it here, uh, MySQL, what will happen when I upload this all into the GitHub, sir? MySQL will not be there. Whatever files you don't want, I will put it here. Usually environment files or node modules or distribution files, these kind of things people will put it in this one. Is it clear, ma online? Good. Someone asked a nice question. Do we have to use .mjs? I told two methods are there. One is directly writing .mjs. .mjs is for module. You don't need to write it any other thing. .mjs. Or
I will write it here .js, and in package.json I will say it like type equals to module. If I write it type equals to module also, automatically JS files will become module, or write it .mjs. I recommend everyone to use something called type equals to module. Don't write .mjs. Why? Because later you will only get confused. MJS kya hai? EJS is there something? EJS kya hai? Again you will confuse it like what is this JS? Two, three files will be there. Don't get confused with the multiple things. So I recommend people to use only JS or TS. In future, we will do TypeScript. Those two things only. Don't use it like multiple. In package.json, put type equals to module. If Node.js not installed, how code work? See, in GitHub, code will not work. Now, what is the use of GitHub, sir? GitHub use is just uploading. From GitHub, you will download my code now. आफ्टर डाउनलोडिंग इफ यू रन माई कोड, कोड विल नॉट वर्क क्योंकि नोड मॉड्यूल्स नहीं है उसमें. देन यू विल राइट इट अगेन npm इंस्टॉल, तो नोड मॉड्यूल्स आता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट मा? My code will not work for you. You have to again write it npm install. Then automatically in your system will come. When I'm uploading that, I wanted to make it small memory. So that's why I will make it this node modules not there. Now next, import express. What you have to do is const app is equals to express. Everyone read this. What it will do? Creates an express application. What it will create? Create an express application. The express function is a top level function exported by the express module. Sir, if you write it here, express, automatically it will create one application. What it will create, sir? Application. And that application I am storing in somewhere. Can you see where I am storing it? App. Any doubt, sir? No. Now, let's write it here. App dot use. You can use I can use no need of, I can directly write get. First we will write simple application. App.get slash. Now, if you see here, app will have something syntax. App will have something syntax like this. App dot method. We will write it here path. We will write it here callback for logic. Now, can you see which route I'm going? Empty route na? Which method I'm doing, sir? Get, like get method is there, post method is there, put method is there, delete method is there. Na? If anyone doing get, like in Node.js, how you did http dot create server something something so much you did na. Instead of this, if you write it app dot get, automatically here it will take it like this. Callback function will take two values. One is request, another one is response. And you can send it whatever the response you like. I will just write it here. Response.json. Response.json. I can send the body. If you remember at that time in HTTP create server, what I did, I just put it one JSON, and again I stringified the JSON and I sent it. Right or not? Here, kuch nahi. Write dot JSON and give it some body. I'm sending it some kind of JSON here. Name Prasad age 28. Now
Now, but the server should listen to one port, na? The server should run it in one port, sir. Which port you wanna write? App dot listen. You can write it one port. I'm giving it here port something called 5050. Okay, 5173 easy port. If it is running correctly, if it is success, okay. If post is success, just give it here console.log. Your application is running at http colon slash slash localhost 5173. All I have to do is go here, write it here, node, node space index.js. Are you getting my point, ma? Doubt? No, application is running at 5173. Go to this port. Hey, app.get request listen 5173. It should work now. Response.send. Start the server and one more time. Go here. Local host sends an invalid response. Why it is sending invalid response? Now it will send it, I think. It should send now. Huh? Simple response. Why it is not sending it? It should send it now. 5173. I can send directly the data. I can send some kind of HTML. I can send the status and all. But I'm just sending it directly one simple string. Request response. It is listening to use path slash. No, if you go to the local host, that is the path slash, no? Object.
Arrow function? Uh, arrow function is there na, correct only na? Curly brackets are not there. Ah, that is short though. Only one line is there na. If it is multiple lines are there, if if multiple lines are there, if you don't put curly brackets, that would be a problem. If only one statement, if you put the curly brackets or not put the curly brackets, it won't be a big deal. Open, close. I will install npm install nodemon. I think in last one class I told you what is nodemon. Like every time whenever I did change, I don't wanna do it one more time. I can do it here. This one itself. Now it's running. Not HTTPS. Hey, it's up to you whether you can do it HTTP or HTTP. Oh, sorry, it is not HTTPS because there is no correct, correct. HTTP because you are doing localhost. That is the problem, sir. Problem is not about what you are sending. Problem is about this. I can send the JSON also. It will work actually. It is HTTP, not HTTPS because you did not put any SSL. In future, I will tell you how to put SSL also, how to send it that particular one. But here you can do it. Here I can do some kind of name, something. Express.js message, hello world. If you go here, refresh. Can you see this? I got the data. Anyone have any doubt ma online? Online, anyone have any questions? Now, what I will do is I will create it here const. I will create it here. Usually people will put port number something like this. Port 5173. Array, why this auto search? Const put this here. Port 5173. 5173. And write it here. Port. कुछ नहीं होता. Basically both are same. Okay. And next, I will create it here one uh, data like users is equals to users is an array. Users is a array. In this array, so many users are there. Like for example, I will give ID one, name Raj, email something a@a.com, comma. Now same way I will give it here one, two, three. Here I will send it two, three, name Shaker, email B John, see something. Now if I go here, sir, if anyone requesting, if anyone requesting app.get slash users, app.get slash users. If you see here,
Normally, what is the path? Localhost 5173 is the path. If anyone write localhost 5173 slash users, I need to get the users details now. So front end will ask localhost 5173 slash users. Automatically, backend should go. When front end is requesting slash users, automatically backend will respond. Backend will respond whatever the users details are there. Usually this data you will get it from database. I'm giving some dummy array here directly. Now you will get it here request, you will get it here response, and whatever the request and response you get it here. I'm sending with a response with the status code. What is the response status code? 200. 200 means getting it correctly. Dot send. I'm sending it. What you are sending it? I'm sending it the details users. If anyone go here, the server, normally what it is showing in the server, this is the actual page. But if I go here, slash users, can you see I'm getting the data? See, this one is more easy when compared to the HTTP server. If you remember, same application I did it in server also, right? In server, I need to write it HTTP, create server, and something big applications. Here, this one is more easy when it compares. Just slash users and send it, it will send it easily. Is it clear, ma online? Like why we use Express? Because it was very easy. When can I send it multiple resent? You can't send it multiple ones. You have to send one request, one response only. But in one response, you can combine multiple things. Like I don't know whether you tried it or not. Did you guys tried any time fake store API in front end? In JavaScript, if you try it, most people will try this fake store API. If I write it fake store API slash products, can you see all the products are coming? This is the endpoint they call. When you are asking slash products, automatically products details are hai. Okay. But products details, you will show it in the front end. Same way, my front end will ask this particular one users, it will come and I will show you. Tomorrow, we will create one full stack application using Express with complete CRUD. Create, read, update, delete. And then we will also discuss what is routing and how the middleware works. Okay, that's it, ma. Thank you. Online कोई question है तो बताओ ma. No. No need to create the server. Our server is created here only. This app is the server, sir. Express creates this app, na. This is the server. You can take my code from GitHub, sir. That's it for today. Thank you all. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక 20 రూపాయల బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది 17.80 రూపాయలు కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా 17.80 రూపీస్ వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము 10 రూపీస్ 5 రూపీస్ 15 రూపీస్ ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్‌తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి. కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇట్లా ₹17.80 ఏసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలవదు. అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం. దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్‌లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం. ఇట్లా ఈ ఫుడ్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్‌ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్‌గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా? మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్‌గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్‌లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్‌ల ప్రైస్‌లు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్‌తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి. కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇట్లా ₹17.80 ఏసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలవదు. అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం. దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్‌లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం. ఇట్లా ఈ ఫుడ్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్‌ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్‌గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా? మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్‌గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్‌లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్‌ల ప్రైస్‌లు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్‌తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి. కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇట్లా ₹17.80 ఏసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలవదు. అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం. దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్‌లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం. ఇట్లా ఈ ఫుడ్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్‌ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్‌గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా? మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్‌గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్‌లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్‌ల ప్రైస్‌లు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్‌తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి. కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇట్లా ₹17.80 ఏసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలవదు. అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం. దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్‌లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం. ఇట్లా ఈ ఫుడ్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్‌ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్‌గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా? మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్‌గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్‌లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్‌ల ప్రైస్‌లు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్‌తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి. కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇట్లా ₹17.80 ఏసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలవదు. అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం. దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్‌లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం. ఇట్లా ఈ ఫుడ్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్‌ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్‌గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా? మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్‌గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్‌లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్‌ల ప్రైస్‌లు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత
ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్కి సంబంధించిన కంపెనీలన్నీ ఇలాంటి ఒక కొత్త చేంజ్ని తీసుకొచ్చినాయి. నిజంగా మనం రెగ్యులర్గా తినే బిస్కెట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా లేదా మీరు గమనిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ బిస్కెట్ కంపెనీలు నిజంగా మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ తినే వస్తువుల మీద 18% జీఎస్టీని తగ్గించి 5%కి తీసుకొచ్చినాయి. అట్లాంటప్పుడు మార్కెట్లో ఎందుకు మనం కొనే బిస్కెట్ల ప్రైజులు తగ్గలే అంటే నిజానికి జీఎస్టీ తగ్గిన తర్వాత ఒక ₹20 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ప్రైస్ అనేది ₹17.80 కావాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో మీరు మీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల ప్రైజెస్ తగ్గించండి, ఈ రేట్ పెట్టండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీస్ అన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్ తో సార్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మేము మొత్తం లెక్కలేసుకోవాలి, కొన్ని కోట్ల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు అమ్ముడవుతుంటాయి, ఇట్లా ₹17.80 వేసుకుంటే మాకు కరెక్ట్ కౌంట్ తెలియదు, అందుకని మేము ₹10, ₹5, ₹15 ఈ లెక్కనే అమ్ముతాం, దాంట్లో ఉండే బిస్కెట్ క్వాంటిటీ పెంచుతాం. అంటే ఇన్ని రోజులు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో 10 బిస్కెట్లు వస్తే ఇప్పటి నుండి దాన్ని 12 చేయడం, 5 బిస్కెట్లని 6 చేయడం, ఇట్లా ఈ ఫుడ్